ഹലോ നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് അഞ്ജന. വെൽക്കം ടു ലേണിനോ. സോ നമുക്ക് 28 മാർച്ച് 2024 കറണ്ട് അഫെയർസ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ നമുക്ക് ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഡിസ്കഷനിലോട്ട് കിടക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. റീസെൻ്റ്ലി where was the world's first Om-shaped temple inaugurated? Recently, where was the world's first Om-shaped temple inaugurated? Options are option A, Rajasthan, option B, Gujarat, option C, Uttarakhand, and option D, Uttar Pradesh. And the answer is option A, Rajasthan. So, Om-shaped temple ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ് വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓം ഷേപ്ഡ് ടെമ്പിൾ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്? രാജസ്ഥാനിലാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓം ഷേപ്ഡ് ടെമ്പിൾ ഓം ആക്കാർ എന്നാണ് ടെമ്പിളിൻ്റെ പേര്. ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ ജദൻ, രാജസ്ഥാൻസ് പാലി ഡിസ്ട്രിക്ട്, സ്പാൻസ് 250 acres. Its Nagara style and intricate design honor North India's heritage, holding 1008 idols of Lord Mahadev and 12 Jyotirlingas. It stands at 135 feet with 2000 pillars and 108 rooms. The top has a shivling made of rhinestone from Dholpur. A 2 lakh ton tank enhances its grandeur visible from space. Okay, so അതിൻ്റെ ഇമേജാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് 3 points 2 points 3 pointsൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓം ഷേപ്ഡ് ടെമ്പിൾ എവിടെയാണ്? രാജസ്ഥാനിലെ പാലി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണുള്ളത്. ഓം ആക്കാർ എന്നാണ് പേര്. ഇറ്റ് സ്പാൻസ് അബൌട്ട് 250 acres. ആ ഒരു ഇതിലെ ഡിജിറ്റ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. നഗര സ്റ്റൈലിലാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 1008 ഐഡൽസ് ഓഫ് ലോർഡ് മഹാദേവ് ആൻഡ് 12 ജ്യോതിർലിംഗാസ്. ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് അറ്റ് 135 feet വിത്ത് 2000 pillars ആൻഡ് 108 rooms. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. 2 lakh ton tank enhances its grandeur visible from the space. Okay, the top has a shivling made of rhinestone from Dholpur. സോ അത് എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആണെന്ന് അറിയില്ല, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പോയിൻറ്റ്സ്, ആ ഡിജിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ക്ലിയർ? സോ രാജസ്ഥാനിലെ പാലി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഓം ഷേപ്ഡ് ടെമ്പിൾ, ഓം ആക്കാർ, വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓം ഷേപ്ഡ് ടെമ്പിൾ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Tantalum, a rare metal, was recently discovered in which river? Tantalum, a rare metal, is recently discovered in which river? Options are option A, Gomti, option B, Satluj, option C, Kaveri, and option D, Godavari. So the answer is option B, Satluj riverലാണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ടാൻറ്റലം എന്നുള്ള റെയർ മെറ്റൽ ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ട്രേസസ് ഓഫ് ടാൻറ്റലം, എ റെയർ മെറ്റൽ ക്രൂഷ്യൽ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, വർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സത്ലജ് റിവർ ബൈ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി പഞ്ചാബ് റിസർച്ചേഴ്സ്. സോ അത് മേ ബി ചോദിക്കാം. IIT പഞ്ചാബ് റിസർച്ചേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് സത്ലജ് റിവറിൽ ട്രേസസ് ഓഫ് ടാൻറ്റലം, അതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? ഇറ്റ് ഇസ് എ റെയർ മെറ്റൽ ക്രൂഷ്യൽ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ്. സോ ടാൻറ്റലം ഈസ് എ വൈറ്റൽ ഫോർ capacitors and resistors in devices like smartphones and laptops. Its discovery hints at untapped mineral wealth beneath the riverbed, sparking interest in further exploration. Tantalum's unique properties make it valuable, potentially impacting various industries and the local economy. Further surveys are needed to access the extent of the deposits. So Satluj River, പഞ്ചാബിലെ IIT റിസർച്ചേഴ്സ് ആണ് ട്രേസസ് ഓഫ് ടാൻറ്റലം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ആർ റെയർ മെറ്റൽസ് ക്രൂഷ്യൽ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ്. അതായത് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ലൈക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺസിലും ലാപ്ടോപ്സിലുള്ള കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെയർ മെറ്റലാണ് ടാൻറ്റലം. ഓക്കെ, question number 3. What are cicadas recently seen in the news? What are cicadas? Options are option A, sound producing insects, option B, ancient irrigation technique, option C, newly discovered species of spider, and option D, invasive plant. So what are cicadas? Cicadas are sound producing insects. So അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് എ ന്യൂ സ്പീഷീസ് ഓഫ് സിസാഡ ഇൻ മേഘാലയ, dubbed butterfly cicadas. Cicadas belonging to the Cicadidae family are sound producing insects with 2 pairs of wings, compound eyes and ocelli.
They measure 2 to 5 centimeter and males produce loud noises via vibrating membranes. Females typically lay eggs in woody plants. Over 3,000 Cicada species exist, predominantly in tropical regions like deserts, grasslands and forest. So ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ സിസാഡാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിസാഡാസ് ഫാമിലിയിലുള്ള ഈ ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇൻസെക്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് എ ന്യൂ സ്പീഷീസ് ഓഫ് സിസാഡ ഇൻ മേഘാലയ. ഓക്കെ, ഡബ്ഡ് ബട്ടർഫ്ലൈ സിസാഡാസ്. ക്ലിയർ? സോ fourth question, recently which organization has launched a new network for coronaviruses, CoviNet? Recently which organization has launched a new network for coronaviruses, CoviNet? Options are option A World Bank, option B WHO, option C WTO and option D UNICEF. And the answer is option B World Health Organization. Okay, so the World Health Organization WHO launched CoviNet, a global network of laboratories specializing in human, animal and environmental coronavirus surveillance. It aims to detect and monitor emerging coronaviruses, including potential novel strains, enhancing risk assessment and informing WHO policies. CoviNet will expand surveillance capabilities, particularly in low and middle income countries, to monitor MERS-CoV and other significant coronaviruses, contributing to global public health preparedness. So WHO ആണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് കോവിനെറ്റ് എന്നുള്ളത്. എ ഗ്ലോബൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ലബോറട്ടറീസ് ആണ്, ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ലബോറട്ടറീസ് ആണ് ഈ കോവിനെറ്റ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സ്പെഷ്യലൈസിങ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ, അനിമൽ ആൻഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ കൊറോണ വൈറസ് സർവൈലൻസസ്. ഓക്കെ, എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക, മോണിറ്റർ എമേർജിങ് കൊറോണ വൈറസസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നോവൽ സ്ട്രെയിൻസ്, എൻഹാൻസിങ് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫോമിംഗ് WHO പോളിസീസ്. ക്ലിയർ? സോ ഹെൽത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ലാബോറട്ടറീസ് മെയിൻലി കൊറോണ വൈറസസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ, അനിമൽ ആൻഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ WHO കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ it is formed on 7th April 1948. Formation date is 7th April 1948. Then its headquarters is in Geneva, Switzerland. Okay, Geneva, Switzerland and headquarters. Head Tedros Adhanom is the Director General of World Health Organization. So, 3 point important ആണ്. Formed on 7th April 1948. Geneva, Switzerland is the headquarters. Tedros Adhanom is the Director General of World Health Organization. Okay, ini അടുത്ത question number 5. Recently which space company has successfully test fired the Kalam 250 at the propulsion test bed of the ISRO? Recently which space company has successfully test fired the Kalam 250 at the propulsion test bed of the ISRO? Options are option A Bellatrix Aerospace, option B Agnikul Cosmos, option C Skyroot Aerospace and option D Kava Space. Answer is option C Skyroot Aerospace. So Skyroot Aerospace recently conducted a successful test fire of the Kalam 250 at ISRO's Satish Dhawan Space Center. ഓക്കെ, സോ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്? ISROയുടെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കലാം 250 സക്സസ്ഫുള്ളി ടെസ്റ്റ് ഫയർ ചെയ്തത്. ആരാ ടെസ്റ്റ് ഫയർ ചെയ്തത്? ആരാ കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്? സ്കൈറൂട്ട് എയറോസ്പേസ്. ദിസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ വിക്രം 1 സ്പേസ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് എ കാർബൺ കോമ്പോസൈറ്റ് rocket motor, EPDM thermal protection and precision thrust vector control. Developed by Skyroot Aerospace, it will propel the launch vehicle from the atmosphere into outer space, playing a vital role in its ascent. Clear? So Kalam 250, it is the second stage of the Vikram 1 space launch vehicle. Okay, അതും കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ISROയുടെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സക്സസ്ഫുള്ളി ടെസ്റ്റ് ഫയർഡ് ബൈ ദ സ്കൈറൂട്ട് എയറോസ്പേസ്. ക്ലിയർ? Question number 6. Who recently took oath as judicial member of Lokpal? Who recently took oath as judicial member of Lokpal? Options are option A AM
Kanvilkar. Option B, Alok Sinha. Option C, Riduraj Avasthi. Option D, Ravi Shankar Prasad. And the answer is option C, Riduraj Avasthi. So, judicial member of Lok Sabha arana Riduraj Avasthi. So, Justice Riduraj Avasthi took oath as judicial member of Lokpal. The Lokpal of India is headed by Justice A.M. Kanvilkar administrated the oath to him. അതും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. ലോക്പാൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഹെഡ് ആരാണ്? ജസ്റ്റിസ് A.M. Kanvilkar. Okay, the Lokpal of India is headed by Justice A.M. Kanvilkar administered the oath to him. Justice Riduraj previously served as a chairperson of the 22nd Law Commission of India. He has also been the Chief Justice of Karnataka High Court. Pankaj Kumar and Ajay Tirkhe took oath as Lokpal members. Judicial member Riduraj Avasthi, Lokpal members ആയിട്ട് പുതിയതായിട്ട് took oath ആരൊക്കെയാണ്? പങ്കജ് കുമാർ ആൻഡ് അജയ് തിർക്കെ. അതും ആ പേരുകളും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി 7th question. Who has been appointed by Microsoft as the new head of both Windows and Surface? Who has been appointed by Microsoft as the new head of both Windows and Surface? Options are option A, Pavan Davuluri. Option B, T. Rajkumaran. Option C, Aditya Gankuli. Option D, Shivakumar Sinha. Answer is option A, Pavan Davuluri. Okay, so Microsoft has appointed Indian Institute of Technology Madras, IIT Madras graduate Pavan Davuluri as the new head of both Windows and Surface. Davuluri replaces previous Windows chief Mikhail Parakin. Mikhail Parakine replace ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ chief of both Windows and Surfaces ആരാണ്? Pavan Davuluri. He is a graduate from IIT Madras. Okay, so 8th question. Which Indian has been appointed by the UN Secretary General as his special representative for disaster risk reduction? Which Indian has been appointed by the UN Secretary General as his special representative for disaster risk reduction? Options are option A, Manmohan Jha. Option B, Zaid Akbaruddin. Option C, Kamal Kishore. And option D, Ramaswamy Iyer. So the answer is option C, Kamal Kishore. So Kamal Kishore, a top official of India's National Disaster Management Authority, has been appointed by United States Secretary General Antonio Guterres as his special representative for disaster risk reduction. Okay, United Nationsന്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആരാണ്? ആൻ്റണിയോ ഗുട്ടറസ്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിയമിക്കപ്പെട്ടതാരാണ്? കമൽ കിഷോറാണ്. ഓക്കെ, കമൽ കിഷോർ, എ ടോപ്പ് ഒഫീഷ്യൽ ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി. ഓക്കെ, ഹാസ് ബീൻ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ആൻ്റണിയോ ഗുട്ടറസ്. ആരാണ് ആൻ്റണിയോ ഗുട്ടറസ്? യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആസ് എസ് സ്പെഷ്യൽ representative for disaster risk reduction. The 55-year-old Kishore will serve as the Assistant Secretary General and Special Representative of the Secretary General in the United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR. United Nations Office for Disaster Risk Reduction Secretary General ആയിട്ടാണ്. Okay, so Assistant Secretary General and Special Representative of the Secretary General in the UNDRR ആണ് ഇപ്പോൾ കമൽ കിഷോർ. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ആ പേര് മറക്കരുത്. ഓക്കെ, then 9th question. Who has Rajasthan Royals included in the team as a replacement for Prasidh Krishna? പ്രസീദ് കൃഷ്ണയ്ക്ക് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാരാണ്? ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ, കേശവ് മഹാരാജ്. ഓപ്ഷൻ ബി, അഭിഷേക് ശർമ്മ. ഓപ്ഷൻ ബി, ഹരി ബ്രുക്ക്. ഓപ്ഷൻ ഡി, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്. ഹു ഹാസ് Rajasthan Royals included in the team as a replacement for Prasidh Krishna? Answer is option A, Keshav Maharaj. So Rajasthan Royals have included South Africa's Keshav Maharaj in the team as a replacement for the famous Krishna. At the same time, Kolkata Knight Riders KKR has also included Afghanistan's young off-spinner Alaa Ghazanfar in the team as a replacement for injured Mujib or
Rahman. So ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഹാസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കാസ് കേശവ് മഹാരാജ് in the team as a replacement for the famous Krishna. At the same time, Kolkata Knight Riders has also included Afghanistan young off spinner Allah Ghazanfar in the team as a replacement for injured Mujibur Rahman. ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി 10th question. Who is the first umpire from Bangladesh to be included in the ICC Elite Panel of Umpires? Who is the first umpire from Bangladesh to be included in the ICC Elite Panel of Umpires? Options are option A, Habibul Bashar, option B, Sharafudullah Ibn Shahid, option C, Nitin Menon, option D, Moin Khan. Answer is option B, Sharafudullah Ibn Shahid. So Bangladesh, Sharafudullah Ibn Shahid has recently become the first umpire from Bangladesh to be included in the ICC Elite Panel of Umpires. India's Nitin Menon has joined this panel for the 5th time. Menon remains the only Indian in the 12-member club. So ICC Elite Panel of Members in the 12-member club Nitin Menon ആണ് only Indian in this club, and Nitin Menon has joined this panel for the 5th time. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ അതല്ല. ബംഗ്ലാദേശിലെ ഷറഫുദ്ദുള്ള Ibn Shahid has recently become the first umpire from Bangladesh to be included in the ICC Elite Panel of Umpires. So നമുക്ക് നിതിൻ മേനോൻ്റെ പേര് കൂടെ പഠിക്കണം, ബിക്കോസ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരേ ഒരു ഈ ഒരു ICC Elite പാനലുള്ള മെമ്പറാണ് നിതിൻ മേനോൻ എന്നുള്ളത്. സോ ആ ഒരു പേരും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, റൈറ്റ്. ഇനി 11th question. In which country is the Popocatépetl volcano which was in discussion recently located? Popocatépetl volcano which was in discussion recently. In ഏത് കൺട്രിയിലാണ് ഈ ഒരു വോൾക്കാനോ ഉള്ളത്? Options are option A, Japan, option B, Mexico, option C, Italy, and option D, Kenya. Answer is option B, Mexico. According to Mexico's National Disaster Mitigation Center, Popocatépetl volcano erupted several times last month. The Popocatépetl volcano is located just 50 miles from the country's capital. മെക്സിക്കോയുടെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് 50 മൈൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വോൾക്കാനോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ Popocatépetl volcano. Mexico is the country located in the southern part of North America. It is the 13th largest country in the world in terms of area. സോ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, മെക്സിക്കോയിലെ നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷൻ സെൻറ്റർ എന്താ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഈ Popocatépetl volcano erupted several times last month and it is just 50 miles from the country's capital. So Mexico is a country located in the southern part of North America. In the last question number 12. In which country is the Baltimore Bridge which was in the news recently? In which country is the Baltimore Bridge located? Options are option A, France, option B, China, option C, Brazil, and option D, USA. Answer is option D, USA. Recently, a major accident occurred in the city of Baltimore, Maryland, USA, when a big cargo ship from Singapore collided with the Francis Scott Key Bridge and the bridge broke and fell into water. This bridge was built in the year 1977 on the Patapsco River in Baltimore City. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കറണ്ട് അഫെയർ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വന്നത്. റീസെൻ്റ്ലി മേജർ ആക്സിഡൻറ്റ് ഒക്കേർഡ് ഇൻ ദ സിറ്റി ഓഫ് ബാൽറ്റിമോർ, മേരിലാൻഡ്, USA. സോ ഈ ബാൽറ്റിമോർ ബ്രിഡ്ജ് എവിടെയുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജാണ്, USA-ലുള്ളതാണ്. When a big cargo ship from Singapore collided with the Francis Scott Key Bridge and the bridge broke and fell into water. So ഈ ബ്രിഡ്ജ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് 1977 on the Patapsco River in Baltimore City. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, USA-ലാണ് ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ, CM നെയിം, ഗവർണർ നെയിം എല്ലാവരും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ കുറേ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ CM മാറിയിട്ടുണ്ട്. സോ അതെല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക, പഴയ CM പഠിച്ചിട്ട് പോകരുത്, റൈറ്റ്. സോ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.